आसंतु भेटिबा हमर आजिर सुप्रभात अतिथि को। 45 वर्ष पर एलएसी रे फुटिला गुली। मस्को रे प्रतिरक्षा मंत्री स्तरीय आलोचनार 2 दिन पर पैंगोंग सोरे गुली फुटी। परस्पर विरोध रे चुक्ति उल्लंघन अभियोग आनिछंती भारत और चीन। यह भितर दिनक पर मस्को रे रहिछि दुई देशर वैदेशिक मंत्री स्तरीय आलोचना। यहाकु नै आजिर कलिंग सुप्रभात रे आमर आलोचना। आम सहित जो अतिथि जोड़ी होइछंती तांको से आपनकर परिचय कर देउछु। आम सहित जोड़ी होइछंती प्रतिरक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल सौमेन्द्र देव महांती। मेजर जनरल महांती स्वागत करुछु आपनको कलिंग टीवी को। 45 वर्ष पर एलएसी रे फुटिला गुली एवं यार भितरे आसंता काली दुई देशर वैदेशिक मंत्री स्तरीय आलोचना मध्य रहिछि मस्को रे। तो किभळे देखुचंती आलोचना को प्रकृति रे केउ सब प्रसंग स्थान पाई पर आलोचना को एवं जेतेबेले 45 वर्ष पर गुली फुटिछि केते गुरुत्व रखुछि आलोचना? आलोचना तो सब बड़े गुरुत्व थाए रहिबो। आ ए जो विवाद हमर जो सीमा रे जो विवाद चीन सहित सेटा आलोचना सहित ही तार समाधान हो परिबो। व्हाइल आलोचना इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस बट सेमानकर चॉइस they have chosen to come close to claim a new line of actual control. So they want the status quo बुझामणा सहित they want to change. इति पूर्व जो घटना घटी थिला गलवान घाटी रे, because they had surprised us, we were not be able to read their mind, read their actions at the strategic level. So we had to that घटना हेला गलवान घाटी रे ता परे वर्तमान is a continuous process when two forces engage themselves in close proximity of each other. निज निज पाखरे तो पहंती ओ समय रे मध्ये ही. But in this case वर्तमान जो पैंगोंग सोरे हेची, I am talking about the background with which घटना the चर्चा or shall we say the discussions taking place. So in that case we took the initiative, we occupied those areas which is within the claim line. पूर्व मीमांसित claim line रे. So we those places of advantage सेटा को हमें occupy करले, and now we are protecting that and the हमें जो गुली हमें जो कुछ गुली हेची from our side, the firing that has taken place, this is actually a warning. We never shot to kill, otherwise it would have been, and it's a very low level action. Personal arms or small arms, only personal arms were used. So this is the स्थिति. कहबा चाहिबी जे समाधान चर्चा द्वारा डिस्कशन द्वारा ही हेई पारिबो, because this is an old claim या वर्तमान में 1959 रु चलीची and 62 रे तो अपन समस्त जानचंती गुटे say that was also the military action that was taken by China. मेजर जनरल महंती जेंती आपण कहले केवल आलोचना माध्यम रे ही समाधान रो बाट बाहरी परिबो, किंतु वर्तमान एटा गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गलानी. कूटनैतिक स्तर रे, सामरिक स्तर रे, राजनैतिक स्तर रे वर्तमान आलोचना लगातार जारी रहिछि एवं उद्देश्य एया जे दुई देश मध्ये शांति स्थापन हेउ, सीमा रे शांति फेरी आसु. किंतु जदि चीन रो अभिमुख्य कथा कहिबा, सबु बेले सीमा भीतर को प्रवेश पे उद्यम चलाइछि, किछि ना किछि कांड भियाउछि. प्रतिरक्षा मंत्री स्तरीय बैठक आलोचना तार ठीक 2 दिन पर पुणी थरे भारतर सीमा भीतर अनुप्रवेश करबा पे उद्यम. प्रकृति रे चीन रो अभिमुख्य कोन रहुछि? Well, China Abhimukya is a long-term one. It is they are playing to a very deep strategy, which they are expert at. Unfortunately, we do not have that kind of mechanism in our country to think years and decades ahead, which China does, and all other countries are supposed to do it. Unfortunately, we do not have that kind of a strategic say स्तरर ना आम पाखरे संगठन अछि ना से स्तर रे हम we don't even imagine or we don't even plan in those stages. So that is our unfortunate thing. But the China because China, what is China's aim? Right from China has thought itself to be the center of the world. So China
after Mao Zedong, they converted into their development into 4 areas. One of, I mean, most important, the first one was agriculture, second was science and technology, second was economy, third was science and technology, and fourth was military. So now, over these Deng Xiaoping, it has they have been able to economically make themselves a very powerful country, and also, therefore, militarily. Without strong economy, there cannot be a strong military. These are very simple, and without a strong military, there cannot be a strong diplomacy. It's very simple equation. So, so the policy. So therefore, acha, taro bibado to sima bibado taro samasto desh jo mane taro tankar neighbors soito rahichi. But out of them, which is the most powerful one? I mean, in contact, land rail. I'm not talking of the ocean frontier, but I'm talking of the land frontier. The most powerful state is India. So naturally, if they can subdue India, ultimate aim is economic dominance. छोटे छोटे देशों को समाने ऋण देई तंकु they are making them helpless, and then kind of economic pressure द्वारा तंकु सहित तंकु control करूଛନ୍ତି. निश्चित रूपे मेजर जनरल महंती जमी आप कहते प्राय सबू देश सहित तार बद बर्तमान रही किंतु भारत मोस्ट पावरफुल से भारत सहित अधिक बद रही सीमा बद कथा कहवा किंतु अपरपक्षे जदि आम कहवा चीन तरफ बारंबार दाबी हो आसुची आमे माने शांति चाहूँ आलोचना मध्यम शांति फेरी आसू तार बाट बाहर चीन कहूँ किंतु जितेबले जहाँ भी आलोचना होती आम आलोचना करुले प्रतिरक्षा मंत्री स्तर बैठक तार 2 दिन पर पुणी थे अनुप्रवेश उद्यम अवश्य भारत शक्त चापुड़ा देछि पुणी थे चीन को ताकू तड़ी देछि किंतु 15 दिन भितर जदि मु भूल न ताले दुई थर एभली उद्यम करिछि पूर्वरु चीन कहितला जे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक्चुअली जणा नाही सेथिपई केतेबेले किए केमती पळौछन्ती अनुप्रवेश करूछन्ती किंतु बड़ कथा होछि जेतेबेले समाधान पई बाट बाहरिबा को जाउछि बा आलोचना लगातार प्रोसेस रे होछि सेतेबेले ही चीन एभली भाबे अनुप्रवेश करबा पई गोटे उद्यम करूछि तो प्रकृत रे कोन हम कहि परे मेजर जनरल महंती समाधान रो बाटो चाहू नाही कि चीन सेथि पई अटेंशन डाइवर्ट करबा पई बारंबार एभली उद्यम करूछि हम कहि परिबा मेजर जनरल महंती No, it's not attention divert. It is Domundia supposition. Okay. China is known as their study. That's why I'm going to dragon. So, कहबार अर्थ है कि at the tactical level, on the ground level, create this kind of pressure. Pinpricks. Actually, if you see at these levels of war, this is not a very high level war. These are, we can also say these are border skirmishes. But eita korikiri while create a pressure and come to a place of strength at the time of negotiation. So negotiation he janichi mimamsar ta habo barta dwara seta se janichi, but at his turn now no mimamsa takes place at discussion one way. So it has to be give and take. Exactly. So say in that give and take race se chahuchi kono mu take karibi besi I'll give karibi kam. So he is doing that salami slicing system practice. The 5 kilometer 5 kadam step asibo au dita pochuju. So so this is a natural behavior. This happens in diplomacy and in military. But the military action that is taking place is at a very low scale, but prepared escalate to any level to acceptable level. China is not prepared. China does not want full-fledged war. War hele to bartaman paristhiti re war hele that now how the way the international situation is unfolding, there will be pressure for him from all over, and all these areas that he has spread his tentacles, economic pressure, they will be in trouble. So China only survives on the economic activities that it has improved or increased manifold in last few decades. So tenu samadhana chahibo, but under what they want, my way. That does not happen, and if that my way does not come to our way, then I'm afraid we should be prepared to take any action, including war, right? And
unfortunately, in northeast Ladakh, we were not prepared. When the Galwan Ghati ସେଇ incident happened, we ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ are not ଆସୁଥିଲି prepared. ମେଜର ଜେନେରାଲ ମହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଚୀନ ବି ସମାଧାନର ବାଟ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ନିଜ କ୍ଲଜ ଅନୁସାରେ ସେ ସମାଧାନର ବାଟ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଲୋଚନା ଅର୍ଥାତ୍ ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ରିଲେସନशिप। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଚୀନ ଏକ ତ ବାରମ୍ବାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଦୋଷାରୋପ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଭାରତ ଉପରେ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଛି ଯେ ଭାରତ କେବେ ବି ଅଫେନ୍ସିଭ ବିହେଭିयर ଦେଖାଏ ନାହିଁ, ଭାରତ ସବୁବେଳେ डिफेन्सिव बिहेवियर देखाए। तो एभली परिस्थिति रे जेतेबेले चीन रो ए जो आभिमुख्य बारंबार लागि रही अनुप्रवेश करुच्ची एवं एभली एक्टिविटीज देखाउची, वर्तमान तो भारत सीमार निजर सामरिक शक्ति को आहुरी शक्त करिछि, किंतु चीन रो सबु एक्टिविटीज रो कड़ा जवाब देबा पई वर्तमान भारत किभली प्रस्तुत रहबा आवश्यक मेजर जनरल महंती? Yes, गोटे तो हला आम we ourselves. That does not mean that we should become तार अर्थ नहीं कि हमें अन्य ऊपरे बहुत डिपेंड होबा, but we have to also garner हमें एकाठी करिया पड़िबो इंटरनेशनल कम्युनिटी को to understand that what China is doing, it is ख्यातिकारक for the entire world peace. China and unfortunately now we must talk stop for a few moments, because after a leader is very important in a community, in any kind of zero personality. If you see, he's a cold-blooded man. His body language is so pathetically cold. There is no warmth in him. He is a dictator of the worst kind that in the recent history the world has witnessed. We have had some of them, but so therefore he has got his, and what has he done? Worse than that is that he has made himself the emperor of China for his lifetime. So therefore he has no fear. And Jehetu China is not, it's an absolute dictatorial country. It is no more autocratic. China is dictatorial. Therefore, he is not afraid of people's behavior or their response to his way of running the nation. On the other hand, we are a democratic country. We are people sensitive. Our government, our military, our diplomatic community, we are people sensitive. We are citizen sensitive, because they are the real the masters in a democracy. So therefore, we have, but then at the same time we are very strong, because democracy is the strongest way of democracy creates the strongest nation. So China को हमको दी पक्षर करबा को पड़बो. Militarily we must keep them at bay. At the same time be prepared to give them in case सबोड प्रिपेयर रहबार आवश्यकता रही चीन रो सब एक्टिविटीज रो जवाब देबा पई चीन को पाने देबा पई. मेजर जनरल महंती आपण शेष रिएक्शन बा शेष प्रतिक्रिया नेबा को चाहिबी. जेतेबेले जेमति आपण कहले सब प्रकार तो सामरिक शक्ति वृद्धि करिछि, वर्तमान भारत सीमा रे आहुरी वृद्धि करबार आवश्यकता रही और आमर एक्चुअल स्ट्रेंथ होचंदी आमर लोक सेते सजग रहबार आवश्यकता रही. कि जेतेबेले सानी उत्तेजना देखा देछि सीमा रे एवं तारि भितरे आसंता काली दुई देशर वैदेशिक मंत्री मध्य आलोचना हेबाकू जाउछि, लागुछि आशावादी रहिछंती आपण जे किछि गोटे समाधान रो बाट बाहरिबो सेनी आशा रही. मेजर जनरल महंती निश्चय अच्छी आशा में तो आशावादी. एंड we have no छलना, we don't have two tongues. मैं गोटे कथा जोटा कहू सेटा मैं तार अभ्यास करू, that we practice that. So we want peace. We know the value of peace, and therefore we understand that. So we will keep that asha. Suggest it को सतेज रखिबा. But at the same time we will be prepared. It's just like boxing. With one hand you are defending yourself, and the other one you are being on the offensive. And here we are on diplomatic offensive. And we must be more offensive on the diplomatic front, while militarily we must keep on strengthening ourselves to teach them. No, I don't believe in just teaching a lesson. These are very schoolmaster attitude. But we must make them pay a very high cost in case जदि भी समाने चाहिए the level of war or level of confrontation, military confrontation rises to a higher level. निश्चित रूपे आपण जेमति कहले सबोड चाप पकेबार आवश्यकता रही चीन उपर एवं यार भितरे आलोचना गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस
हेबार आवश्यकता रही। आशा करिबा आलोचनार ही समाधान बाट बाहर। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर जनरल महांती आम सहित आलोचना कर 45 वर्ष पर एलएसी रे गुली फुटी यार भितर आसंता काली दुई देशर वैदेशिक मंत्री मध्य आलोचना होगाकू जाउछि। तेणु यही आलोचना बेस गुरुत्व रखुछि एवं ये आलोचना माध्यम समाधान गोटे बाट बाहरी पारिबो सेने मध्य आशा रही। कलिंग सुप्रभात को आज रखा विदा दियंतु। नमस्कार।